Yes. So let's recap what we covered yesterday. Why use array, right? So we seen that we discussed that. Okay. So I mean, if suppose we have similar type of values, multiple values, then how to have store that? We cannot create an multiple variables and we cannot store it, like it will be confusable. So to avoid that, we in Java we have array concept. So just declare an array with the single name we can store. So however the values, I mean, so I mean it's 100 or 200 or 1000 values, so we can store that easily in that arrays. So that's why you use an arrays. So what is array? Arrays are an object which stores multiple variables or objects of the same type. Array is also one type of object. It stores other objects. Okay. It holds primitive values as well as non-primitive values. Okay. आपण integer float double primitive data type ची value पण print करू शकतो. Otherwise आपले user defined जे class असतात ते classes पण आपण array मध्ये store करू शकतो. Features of array. Most important feature is array size is fixed. एकदा आपण दिले 100 200 तेवढेच एलिमेंट आपण स्टोअर करू शकतो. मोर दॅन दॅट वी कॅनॉट स्टोअर द एलिमेंट्स. array is an object in Java. Okay. हा array हा एक ऑब्जेक्ट आहे. We create it by using new keyword. Array created during runtime on the heap in Java. Heap वरती create होता array because array हा एक ऑब्जेक्ट आहे. रन टाइमला जेव्हा एक्झिक्यूट होता प्रोग्राम तेव्हा तो क्रिएट होत असतो. And another most important point of the array is array index starts from 0. Array's index हा 0 पासून start होत असतो. Syntax of creating, initializing and accessing an array. Okay. So this is for declaration with the data type असतो, square bracket and then name of the array. Then next is initialization. Both declaration and initialization. Declaration. And then we initialize this here. Okay. This is the example, int data type array, int data type array, this. Okay. So primitive and non-primitive arrays. आपण पाहिले रे, primitive म्हणजे जे integer, float, double जे already data types आहेत ज्यामध्ये those array created are the primitive arrays. Non-primitive is so like user defined data types arrays like student array, employee array. Those are the non-primitive arrays, we can say. The next part, normally add elements in array and print it. We can normally add the element and print. We did it. Okay. Normally we added the element, we did, and you did the assignments also, most of the student. Add element and print array element using for loop. Okay. For loop, using for loop ne apan paहिले already. Okay. So till this we covered, right? Nine, 10, 11, 12. So आज आपण काय करणार आहोत, what is for each loop. ओके. जे काय आपण कंट्रोल स्टेटमेंट मध्ये म्हटलं तुम्हाला की फॉर इच लूप आपण नंतर पाहू. ओके. तर आता त्याचे इट इज एन टाइम टू सी हाऊ, आय मीन व्हॉट इज फॉर इच लूप अँड हाऊ इट वर्किंग. ओके. हॅव अरे विल बी क्रिएटेड ऑन हिप. म्हणजे जेव्हा आपण डिक्लेअर करतो, जेव्हा एक्झिक्युशन मध्ये अरे कसा क्रिएट होतो हिप वरती आणि काय प्रोसेसिंग होते ते पाहू. ऍड अ स्टुडंट ऑब्जेक्ट इन अरे अँड प्रिंट इट. आतापर्यंत आपण नॉर्मली इंटिजर व्हॅल्यूज ऍड केला, इंटिजर फ्लोट व्हॅल्यूज. ओके. बट स्टुडंट ऑब्जेक्ट कसे ऍड करायचे ते कसे इटरेट करायचे युजिंग बोथ फॉर लूप अँड फॉर इच लूप ते पाहू आपण. पास अरे टू द मेथड and return array from the method. ला array कसं पास करायचं आपण नॉर्मली पाहिले रे की इंटिजर व्हेरिएबल कसं पास करतो आपण मेथडला आणि रिटर्न कसं करतो ते पाहिलं. सिमिलर वे array कसं पास करायचं आणि array कसं रिटर्न करायचं मेथड पासून, that we will see. Okay. Before that आपण म्हणजे someone asked yesterday, right, how to initialize array. New class.
void initialize and print. सो आपण पाहिलं राईट की int array equals to new int and then आपण याच्यामध्ये एलिमेंट्स ऍड केले राईट. and then आपण याच्यामध्ये 10 व्हॅल्यूज ऍड केले राईट. इथे arr of 0 equals to 10 like this right. और आपण युजरकडे इनपुट केलं. बट सपोज की आपल्याला ऑलरेडी व्हॅल्यूज माहित आहेत एरियामध्ये कोणत्या व्हॅल्यू स्टोअर करायचे and directly we can give those values here. नवीन एक array create करू. init new not required new. So इथे जे काय कर्ली ब्रॅकेट आहे राईट ओपन क्लोज याच्यामध्ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. सो सपोज की ऑलरेडी नोन आहेत व्हॅल्यू तर आपण असं करू शकतो. सपोज की युजरकडून इनपुट घ्यायचं असेल तर आपल्याला दिस टाइप ऑफ array क्रिएट करावं लागेल. सपोज ऑलरेडी माहिती आहेत व्हॅल्यू आपल्याला. Okay, then we can add this value like this. Okay, I mean declaration giving the values in one line, and then we can print it. For int I equals to 0, क्योंकि array index start होता 0 पासून आपण I start केला. I less than array int dot length and I plus plus one by one I increment होता है index. Sys out array int of I. I का देतो आपण कारण की I increment होत जाईल one by one 0 पासून start होईल आणि increment होईल till the 9th पर्यंत execute होईल. Okay. 10, 20 till 100 हा जो array आहे रे आपण इथेच व्हॅल्यू देऊ शकतो आपल्याला ऑलरेडी नोन असते. सो आता जेव्हा तुम्ही प्रॅक्टिस करता रे इधर यू कॅन टेक array values फ्रॉम द युजर. काही लोकांनी केलेलं आहे दॅट इज व्हेरी गुड. ओके सपोज की परत युजरकडे एंटर घ्यायचे नसतील तर जसं आपल्याला चेक करायचं रे. सो मिनिमम नंबर फाइंड करायचा मॅक्सिमम नंबर फाइंड करायचा array मधून. ओके तर त्या केसमध्ये आपण इथे डायरेक्ट एक array डिक्लेअर करून त्याची व्हॅल्यू टाकून द्यायची आणि नंतर आपलं लॉजिक चाललं पाहिजे. नंतर व्हॅल्यू जरी चेंज केल्या याच्यामध्ये तरी ते ॲज इट इज वर्क झालं पाहिजे ते लॉजिक. सो तर हा एक वेन आपण arrayला व्हॅल्यू आपण डायरेक्टली इथे इनिशियलाइज करू शकतो. ओके दिस इज एन इंटिजर array. सिमिलरली फ्लोट असेल तर इथे फ्लोट व्हॅल्यूज आपण देऊ शकतो लाईक दिस. काही क्वेश्चन आहे याच्यावरती. हा एक पार्ट ऍक्च्युअली राहून गेला होता स्टार्ट. हॅलो सर एक मला क्वेश्चन होता म्हणजे मी एका मशीन वरती प्रोग्राम केलेत आजचे आणि त्याची क्लास फाईल मी घेऊन आली आणि माझ्या मशीन वरती मला टाकायची आहे तर ते मी कशी टाकणार? क्लास फाइल्स हा क्लास फाईल मी आणलेत रन झालेले. ओके डायरेक्ट क्लास फाईल रन करा ना याच्यामध्ये जे काय आपण करत होतो राईट याच्यावरती जाऊन CMD मध्ये जाऊन एका लोकेशनला ठेवा तिथे CMD ओपन करा तुमचे क्लास फाईल डायरेक्टली जावा करून क्लास फाईलचं नाव द्या रन करा होऊन जाते. आणि इक्लिप्स मध्ये काय इश्यू होईल की तुम्हाला एक प्रोजेक्ट क्रिएट करावा लागेल राईट. त्याच्यामध्ये सोर्स मध्ये नाही टाकता येणार तुम्हाला
तर त्या बिन एक फोल्डर असतो त्याच्यामध्ये एक मिनिट शो व्ह्यू पॅकेज प्रोजेक्ट ऍक्च्युअली त्याचं कॉन्फिगरेशन असतं की बिन फोल्डर दिसतो त्या बिन फोल्डर मध्ये जेव्हा तुम्ही टाकले ना तर माइट बी तुम्हाला दिसून जाते याच्यामध्ये सोर्स दिसतो इथे कॉन्फिगरेशन असतं ऍक्च्युअली इथे तुम्हाला कोणते फोल्डर आता मी इथं माझं कॉन्फिगरेशन मोस्टली कॉन्फिगरेशन काय असतं की फक्त सोर्स फोल्डर शो करा बट इथं हे ज्या फाईल्स आहेत ना राईट हे जे काय इनिशियलाइज array डॉट जावा असेल ना तर याच्या बॅकएंडला क्लास फाईल्स क्रिएट होतात ओके एक मिनिट ओके. हा म्हणजे मी वर्कस्पेस मध्ये जाऊन चेक केल्यानंतर मला मिळाल्या क्लास फाईल वर्क बिन स्पेस मध्ये फोल्डर जाऊन मध्ये. हा ओके एक्झॅक्टली त्या बिन मध्ये तिथे असतात ते क्लास फाईल्स हा अरे तर त्या क्लास फाईल इक्लिप्स मध्ये कसे रन करायचे पाहावं लागलं actually. मी कधी ट्राय नाही केलं इक्लिप्स मध्ये क्लास फाईल कसे रन करायचे म्हणजे ठीक आहे चालेल. ओके ते पाहावं लागेल थोडं इथं थोडंसं हो गुगल करून बघा नाही जमलं तर मी चेक करेन मग ओके. ओके सो याच्यावरती काही क्वेश्चन कोणाला त्याच्यामध्ये फ्लोट व्हॅल्यू नाही का टाकू शकत आपण? हा टाकू शकतो ना इथे फ्लोट टाकायचं अरे ओके कोणतेही व्हॅल्यूज रे असं नाही की फक्त फ्लोट टाकू शकतो फक्त इंटिजर टाकू शकतो ओके फ्लोट 10.20f 20.20f .30f like this okay so we can add even we can create an array of this non-primitive data type okay non-primitive array like this आता काय असेल याचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करावं लागतील आपलं स्टोअर करावं लागतील राईट ऑब्जेक्ट कसे होतं न्यू initialize array like this new initialize array like this ओके इथे इनिशियलाइज करू शकता बट हे केव्हा करू शकतो हे कधी युजफुल आहे की ऑलरेडी तुम्हाला व्हॅल्यूज नोन आहेत ओके त्या केसमध्ये मोस्ट तर व्हॅल्यू आपल्याला नोन नसतं एकतर डेटाबेस मधून आपण फेच करतो एकतर युजरने इनपुट दिल्यानंतर ओके किंवा आपण एखादा फॉर्म असेल ओके जिथं रजिस्ट्रेशन फॉर्म असेल त्याच्यातून काय व्हॅल्यूज येत असतील तर तिथून आपल्याकडे येत असतात मोस्टली डायनॅमिक असतात पण सो स्टॅटिक जर तुम्हाला ऑलरेडी नोन असेल त्या केसमध्ये असं इनिशियलाइज करून द्यायचं आहे असं इनिशियलाइज करायची गरज नाही एरर ऑफ 0 लाईक दिस अजून काय क्वेश्चन कोणाला सर यात आपण सेकंड वेने जो array घेतला तो एक्झिक्यूट केला ना कोणता सेकंड वेने मीन्स हा हा वाला फर्स्ट वाला नाही हा करू शकतो म्हणजे हा मी तुम्हाला हा दाखवायचा राईट हा याच्यामध्ये व्हॅल्यू ऍड केली आणि त्याच्यानंतर आपण फॉरने इटरेट केला तो हा तर आपण ऑलरेडी काल पाहिला सिंपल वाला so if all clear then आपण for each loop पाहू right हॅलो सर हा बोला ते नॉन प्रिमिटिव्हचं जरा अनेकदा सांगता सर त्या ॲरे मधलं हा पाहू ना आपण नॉन प्रिमिटिव्ह पण पाहायचं आपल्याला एक्झॅक्ट म्हणजे आता इथे हे जे नॉन प्रिमिटिव्ह आहे ना ओके हा एक ॲरे क्रिएट केला राईट जसं इंटिजर ॲरे आहे तसं ओके आता हा ॲरे कोणता आहे की इनिशियलाइज ॲरे राईट म्हणजे हा आहे या क्लासचा आहे रे आता हा कसा होता इंटिजरचा होता राईट म्हणून आपण इथे इंटिजर व्हॅल्यू स्टोअर केला राईट आता हा जो आहे हा या क्लासचा ॲरे आहे ओके हा क्लासचा आहे तर याच्यामध्ये कोणत्या व्हॅल्यूज येतील तर या टाईपच्या व्हॅल्यू येतील इनिशियलाइज ॲरे या टाईपच्या व्हॅल्यूज येतील तर इथे मी याचे ऑब्जेक्ट क्रिएट केलेत एक तर असं क्रिएट करू शकतो आपण राईट तर इथे डायरेक्टली मी इथं स्टोअर केलेत अदरवाईज इथे ऑब्जेक्ट क्रिएट करू शकतो आपण इनिशियलाइज ॲरे
ओबीजे इक्वल्स टू न्यू. ही म्हणजे जशी इंटिजरची ही 10 व्हॅल्यू आहे राईट, तशी इनिशियलाइज अरेची ही व्हॅल्यू आहे. हा ओबीजे म्हणजे ऑब्जेक्ट आहे, जो ऑब्जेक्ट आहे राईट, तो म्हणजे त्या क्लासची व्हॅल्यू. देन आपण इथे आता ही ओबीजे स्टोअर करू शकतो. obj1 equals to new. हा obj1 नाही ते स्टोअर करू शकतो. ओके, म्हणजे या क्लासची या व्हॅल्यूज झाल्या. जसे इंटिजरची 10 आहे, फ्लोटची जशी 10.20f आहे ही व्हॅल्यूज राईट, तशी इनिशियलाइज अरे हा क्लास आहे, याची व्हॅल्यू म्हणजे या क्लासचा ऑब्जेक्ट. ओके, याची व्हॅल्यू म्हणजे या क्लासचा ऑब्जेक्ट. हे ऑब्जेक्ट्स आपण याच्यामध्ये स्टोअर करू शकतो. नंतर हा इटरेट पण करू शकतो सिमिलरली. हा पण पाहू की स्टुडंट क्लासचा ऑब्जेक्ट कसा क्रिएट करायचा, म्हणजे कसं स्टोअर करायचा आणि तो कसा इटरेट करायचा, म्हणजे नॉन प्रिमिटिव्ह अरे. बट हे क्लिअर झालं राईट. एक क्वेश्चन मग ह्यामध्ये ह्या ऑब्जेक्टचं आपण वेगवेगळे क्लास यूज करून मेथड्स आणि हे बनवू शकतो का? कसे कसे? म्हणजे आता फक्त यात ऑब्जेक्ट स्टोअर होणार ना या अरे मध्ये? हा, याच्यामध्ये फक्त ऑब्जेक्ट स्टोअर होते याच्यामध्ये. सो जेव्हा आपण आपल्याला राईट सपोज की डेटाबेस मध्ये स्टुडंटचा डेटा आहे पूर्ण, तर तो ॲज अन लोड करून आपल्याला एखाद्या ॲरेमधून पास करायचे. सपोज 100 स्टुडंटचे रेकॉर्ड्स आहेत, तर ते एखाद्या ॲरेमध्ये स्टोअर करायचे. 100 स्टुडंट ऑब्जेक्ट म्हणजे फेच करायचे, त्याला ऑब्जेक्टमध्ये कन्वर्ट करायचं, स्टोअर करायचे, आणि तो ऑब्जेक्ट नंतर आपल्याला पास करायला लागतो राईट. UI साईडला करावा लागतो. सो अदरवाईज UI वरून आपल्याला बॅकएंडला स्टोअर करावा लागतो. तर त्यावेळेस आपल्याला ते ऑब्जेक्ट स्टोअर करून ॲरेमध्ये पास करावं लागतात. आपण प्रोजेक्टमध्ये वगैरे ते बघणार आहे पुढे, पण आता तुम्हाला माहित असावं की ऑब्जेक्ट कसं स्टोअर करायचं ॲरेमध्ये आणि तो कसा इटरेट करायचा आहे. हा येतं मेथडमध्ये पास करू शकतो आपण हा ॲरे. एका मेथडमधून दुसऱ्या मेथडमध्ये. ओके सर. ओके, हो अजून डिटेलमध्ये पाहू त्याला आपण. ओके, येस सर. फक्त फॉर इच लूप पाहिजे. ओके, फॉर इच लूप सिंपल आहे, खूप सिंपल आहे फॉर इच लूप. आय मीन इव्हन फॉर लूप आपली थोडी क्रिटिकल होती, पण त्याला अजून इझी केलं त्यांनी पुढे जाऊन. आणि म्हणजे फॉर इच लूप म्हणजेच इनहान्स्ड फॉर लूप असं म्हटलं जातं. म्हणजे पहिली फॉर लूप होती आय थिंक 1.5 मध्ये, जावाच्या 1.5 मध्ये फॉर इच लूप ऍड केले त्यांनी. बिफोर दॅट फक्त फॉर लूप वरती काम करत होते. सो जे काही आपण रिपीटेडली इनिशियलाइज करतो, कंडिशन चेक करतो, आणि देन इन्क्रीमेंट डिक्रीमेंट करतो राईट, ते काही करायची गरज नाही त्याच्यामध्ये. फॉर इच लूप मध्ये सिंपल आहे, फक्त ॲरेज जो काही रेफरन्स आहे तो द्यायचा आहे, तर ऑटोमॅटिकली इटरेट करून आपल्याला व्हॅल्यू देतं. हो आपण सिंपल आहे. I mean going forward you will use this only. Void for each loop test. So मी नॉर्मल सिंपल ॲरे करतो. ओके, इथेच इनिशियलाइज करतो. तुम्ही युजर कडून एंटर घ्या इनपुट करून वगैरे वगैरे. हाऊ इट बी 20 30 40 50 60 फॉर इच. ओके, सीयर इथे फॉर इच लूप आहे. ओके, नंतर केले ऑटोमॅटिकली त्याने ॲरे घेतला. ओके, त्याच्यामध्ये काय केलं ॲरे फॉर इच लूप मध्ये ते फॉरच असतं इथे. ओके, मग त्याच्यामध्ये सिंटॅक्स कसा असतो याचा, इथे ॲरे येतो. हा जो काय आपला ॲरे आहे रे, हा ॲज इट इज व्हेरिएबल जो नेम आहे आपल्या ॲरेचं ते नेम इथे येतं. त्याच्यानंतर त्याचा टाईप कोणता आहे, इंटिजर आहे. आणि हा म्हणजे याच्यामध्ये या ॲरेमधून जे काही 10 20 येईल हे इथे याच्यात स्टोअर होतं. ते कोणत्या टाईपचं, इंटिजर टाईपचं आहे. Sys out, just print I, that's it. खत्म. रन करतो पहले. ओके, देन डिस्कस ऑन इट.
obj dot for each loop test. So normal तर राईट आहे, नॉर्मल माहिती आहे राईट आपल्याला, नॉर्मल पण करू इथे. ठीक आहे. सो फर्स्ट विल रन दिस and we'll see 10 20 30 40 50 60. नॉर्मल मध्ये आपल्याला काय करायला लागत होतं, फॉर एक व्हेरिएबल घ्यावा लागत होता i equals to 0, i less than array dot length and then i plus plus, and then sys out array, then इथे इंडेक्स द्यावा लागत होता आपल्याला, राईट. Normal for loop. For each loop or enhanced for loop, दोन्हीपैकी हे कोणतेही नाव. आउटपुट सेम आहे. ओके, then we'll analyze. Normal for loop 10 20 30 40 50 60, for each loop 10 20 30 40 50 60. ओके, नाव सी की याच्यामध्ये काय करतो, फॉर लूप मध्ये एक व्हेरिएबल घ्यावं लागतं, इनिशियलाइज करावं लागतं त्याला, नंतर त्याची चेक करतो आपण कंडिशन जे लेंथ पेक्षा कमी आहे की नाही, आणि देन तो इन्क्रीमेंट करतो i प्लस प्लस. देन इथे आपल्याला काय करावं लागतं, एरर ऑफ i, म्हणजे हे म्हणजे काय आहे, जे काही इन्सर्ट आहे राईट. int value equals to this. It's a value. No. See. So initialize, then condition check, and then increment, and then we iterate the values. इथे व्हॅल्यू iterate करतो आपण array of i ची व्हॅल्यू इथे व्हॅल्यू मध्ये स्टोअर करतो, आणि देन आपण इथे प्रिंट करतो. ओके, बट सी हियर फॉर इच लूप मध्ये काय आहे की फक्त इथे array द्यायचा आहे, डायरेक्टली तुम्हाला ही व्हॅल्यू इथे जी ही व्हॅल्यू आपल्याला भेटते रे, ही व्हॅल्यू तुम्हाला इथे भेटून जाते, आणि देन ही व्हॅल्यू आपण ऍज इट इज यूज करायची याच्यामध्ये. देन काय होतं या फॉर इच लूप मध्ये, हे इनिशियलायझेशन, कंडिशन चेक आणि इन्क्रीमेंट एव्हरीथिंग हे इंटरनली करून घेतं ऑटोमॅटिकली, आणि तुम्हाला आपल्याला डायरेक्टली एक व्हॅल्यू त्या ॲरेमध्ये जी काही व्हॅल्यू असेल, 0th लोकेशन 1 2 3 4 5 6 लाईक दिस, हे आपल्याला ॲज अन रिटर्न करून देते ते डायरेक्टली या आय मध्ये. नंतर आपण डायरेक्टली प्रिंट करतो इथं आहे. इथे फक्त जो ॲरे आहे तो ॲरे द्यायचा आहे, देन कोलन, देन नेम ऑफ द व्हेरिएबल टू स्टोअर द व्हॅल्यूज, integer I or इथे value. Now compare this value आणि इथे value. ही व्हॅल्यू आपल्याला एवढी मेहनत करून इथे भेटते. ओके, एवढं सर्व करून याच्यामध्ये फक्त इथे ॲरे दिला, डायरेक्ट त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू भेटते. बट असं नाहीये की आता या फॉर लूप मध्ये हे या गोष्टी सर्व काही होत नाही. हे दिस प्रोसेस इनिशियलायझेशन, देन कंडिशन चेक, अँड देन इन्क्रीमेंट, एव्हरीथिंग इट इंटरनली हँडल्स. ओके, पण जेवढे रेकॉर्ड्स आहेत तेवढेच रेकॉर्ड आपल्याला देतं. अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वगैरे वगैरे काही येत नाही. बेसिकली दे इंटरनली हँडल्स एव्हरीथिंग ऑफ दिस. सो कंडिशन चेक अँड इन्क्रीमेंट एव्हरीथिंग, अँड देन ते आपल्याला डायरेक्टली व्हॅल्यू रिटर्न करतात फॉर इच लूप मध्ये, एनहान्स्ड फॉर लूप मध्ये, फॉर युजिंग इट. काही क्वेश्चन? इज इट इझी? खूप इझी आहे राईट. फॉर लूप मध्ये फक्त इथे रेफरन्स द्यायचा आहे, ते ऑटोमॅटिकली तुम्हाला त्याची व्हॅल्यू रिटर्न करून देतं. सर पर्टिक्युलर इंडेक्सची व्हॅल्यू काढायची असेल तर, म्हणजे आता सेकंड पोझिशनची काढायची असेल तर? Exactly, very good question. Okay, now that things are not possible in this. Okay, if you want to iterate array from 0 till n, okay, and incrementally,
not decrementally. Someone asked the question, very good question. Okay, Swati asked. Okay, decrementally we cannot do that. फक्त आपल्याला 0 पासून स्टार्ट करायचं आहे, एंड पर्यंत व्हॅल्यू सगळे इटरेट करायचे आहेत. इंडेक्स वाईज करायचं असेल नॉट पॉसिबल. डिक्रिमेंटली सपोज की रिव्हर्स व्हॅल्यू आपल्याला गेट करायचे आहेत, दॅट इज नॉट पॉसिबल. फक्त 0 पासून करायचं असेल एंड पर्यंत नॉर्मल इटरेशन करायचं असेल अरे वरती, इन दॅट केस ओनली वी कॅन यूज द फॉर इच लूप. अदरवाइज नॉर्मल फॉर लूप इज गुड. Any more question? This is called enhanced for loop or for each loop. Okay, mostly basically in collections आपण जेव्हा advanced topic जेव्हा learn करणार आहे, तर most of the places आपण for each loop use करणार आहे. जिथे आपल्याला इंडेक्स वाईज पाहिजे किंवा अदर सिक्वेन्स न करायचं आहे, सपोज इंडेक्स सेकंड नंबरची पाहिजे किंवा डिक्रीमेंट सपोज की लास्ट न व्हॅल्यू आपल्याला इटरेट करायची आहे अरे मध्ये, त्यावेळेस फक्त आपण हे नॉर्मल फॉर लूप यूज करणार. अदरवाइज सिम्पली आपण फॉर इच लूप यूज करणार. जस्ट सिम्पल आहे, त्या नेम द्यायचं आणि डायरेक्टली व्हॅल्यू आपल्याला रिटर्न होते आणि ते व्हॅल्यू यूज करायचे आपल्याला फॉर इच लूप मध्ये. कोणाला काय क्वेश्चन? प्लीज आस्क. काय क्वेश्चन असेल तर. ठीक आहे, टेकिंग इट एज अ नो. For each loop is fine, right? Now we'll see this. We'll see this first and then we'll see this last. Now we'll see how to add the student object in the array, how to iterate that student object from the array. Okay, this is very. Now आता आपण as a basic simple object add करणार आहे, iterate करणार आहे. In नंतर तुम्हाला प्रोजेक्ट मध्ये खूप साऱ्या गोष्टी रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट असतील. मोस्टली व्हॅल्यू जे प्रिमिटिव्ह आहेत, राईट, हे मोस्टली जास्त नसतात, पण ऑब्जेक्ट्स आपल्याला ऍड करायचे असतात आणि ते एका मेथडमधून दुसऱ्या मेथडला पास करायचे असतात. सो फॉर दॅट वी यूज दिस array or it's an advanced version array list something. Okay, आपण यूज करतो. नॉर्मल स्टूडेंट ऑलरेडी आहे, स्टूडेंट एम्प्लॉई करू, राईट, एम्प्लॉई. सी एक एम्प्लॉई आहे आपल्याकडे. ओके, सो इंटिजर रोल नंबर, not employee number, not roll number, employee ID, you can see string name, and then float salary. Okay, एवढं बस येत आहे फॉर नाव प्रॅक्टिस. तुम्ही अजून एक्स्ट्रा फील्ड्स घेऊ शकता. ओके, हे करण्यासाठी सपोज की हा एम्प्लॉई क्लास आहे. ओके, आपल्याला एक टेस्ट क्लास घेऊ आपण, एम्प्लॉई टेस्ट क्लास. Employee test. Now in this class, main method, employee array. Void. Now what we can do,
let's create an object of this class. Employee test equals to new. हा एक क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट केला आपण. empty test dot ही मेथड रन करू आपण. एम्प्लॉई अरे काय क्वेश्चन कोणाला? नॉर्मली आपण फक्त एक एम्प्लॉई क्लास घेतला आहे आणि त्याच्यामध्ये काय व्हेरिएबल्स घेतलेत, एम्प्लॉई आयडी, नेम अँड सॅलरी. जे काही एम्प्लॉईचे क्लास, जे काही एम्प्लॉईला असतात रे, एक आयडी, नेम अँड सॅलरी. नाव, मोबाईल नंबर, ऑल द स्टफ यू कॅन टेक. ओके. नंतर आता आपल्याला काय करायचं की काही एम्प्लॉईचे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करायचे, ते व्हॅल्यू सेट करायचे आहेत आणि ते एम्प्लॉईज सपोज की 5 एम्प्लॉईज आहेत तर ते 5 एम्प्लॉईज आपल्या अरेमध्ये स्टोअर करायचे आणि ते इटरेट करायचे. जसं आपण इंटिजर व्हॅल्यू स्टोअर केलं आणि इटरेट केलं लाईक दॅट. So that we can create an employee object right here. We can first create a employee array. Array कसा create करतो आपण? Employees करायचं रे. Employee this, okay. emp array, employee array, right? Similar जसं इंटिजरचा आपण array create केला तसं similar आहे. New and then employee test. देन आपल्याला इथं साईज द्यावी लागेल. सपोज की 5 करायचे तर मी 10 साईज देतो याला. दिस इज एन अरे ऑफ द एम्प्लॉईज. त्याच्यामध्ये एम्प्लॉई व्हॅल्यूज आपल्याला स्टोअर करायचे आहेत. तर काय एम्प्लॉईचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करावं लागेल आपल्याला. एम्प्लॉई obj1 इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉई. आता हा जो एम्प्लॉई क्लास आहे रे, याच्यामध्ये जे काही आयडी, नेम, सॅलरी आहे आपण ते असाइन करू पहिले obj ला. obj1 डॉट एम्प्लॉई आयडी इक्वल्स टू 1. obj1 डॉट नेम स्ट्रिंग आहे रे, तो स्ट्रिंग डबल कोट्स मध्ये असतं. उमेश obj1 डॉट सॅलरी सपोज 1000.50f. Okay, this is one employee object. Now we can create similar 2 more employee objects. I'm just copy pasting in and we'll make the modification in this obj2, then here obj2 and then obj2. We can add similarly obj3. Okay, मी 3च करतोय. 3 आयडी चेंज करो टू आयडी. इथे 3 सॅलरी कॅन चेंज 1. आता हा एम्प्लॉईचा अरे आहे. ओके, आपण नॉन प्रिमिटिव्ह टाइप कसे क्रिएट करायचे, अरे कसा क्रिएट करायचा, दिस इज द वे. आता याचे व्हॅल्यूज म्हणजे याचे ऑब्जेक्ट्स असतात नाही. हे ऑब्जेक्ट्स आपल्याला याच्यामध्ये अरे मध्ये स्टोअर करायचे. we can do employee array of 0 obj1.
obj2 of for one position, 3 for two position. तर array मध्ये आपण स्टोअर केले जे काही एम्प्लॉईच्या व्हॅल्यूज आहेत त्या ऍज इट इज आपण स्टोअर केलेले आहेत array मध्ये. आता आपल्याला इटरेट करायचे, तर इटरेट करताना कसं सिमिलर जसं आपण नॉर्मल array इंटिजरचा केला तसंच इंटिजर I equals to 0, I less than employee array dot length and then I plus plus. सो नाव आता काय करायचं आपल्याला, जेव्हा आपण फर्स्टली जे काय व्हॅल्यू आपण इंटिजरचे कसं करतो आपण इंटिजर व्हॅल्यू. सो इथे काय केलं, अरे ऑफ आय मध्ये 0 ला असेल तर इथे कोणती व्हॅल्यू असायची, इंटिजर असायची राईट, आणि त्याला व्हेरिएबल नेम. तसेच आता याच्यामध्ये कोणती व्हॅल्यू आहे तर हे राईट OBJ1 OBJ1 याचा डेटा टाईप कोणता आहे, एम्प्लॉई आहे. तर आपल्याला फर्स्टली ते सो सपोज की लाईक EMP array for 0th position, कोणती व्हॅल्यू एम्प्लॉई आहे EMP. आता आपल्याला याच्यातलं व्हॅल्यू प्रिंट करायचे आहेत, तर कसं करतो आपण EMP और sysout मध्ये sysout employee ID EMP dot employee ID इथे प्लस employee name employee dot name and then employee salary. EMP dot salary. सो इटरेट केला आपण फर्स्टली, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये व्हॅल्यूज प्रिंट केले, एम्प्लॉई आयडी, एम्प्लॉई नेम अँड देन एम्प्लॉई सॅलरी लाईक दिस. वी कॅन रन इट राईट. सी एम्प्लॉई आयडी 1, एम्प्लॉई नेम, द सॅलरी, एम्प्लॉई आयडी 1, everything is printed as 1. Let's see. This is 0. We given a hard-coded value, right? So we can give it as I value. Now see, employee ID 1, employee name Umesh, Ramesh, Gajanan, whatever is the salary, all these tips printed. So and there is one error as well. So cannot read field employee ID because employee is null. So anyone knows how we can handle it? Null pointer exception 7, cannot read field employee ID because EMP is null. हॅलो सर, हा ते आपण ज्यावेळी फॉर लूप वापरताना एम्प्लॉयर डॉट लेंथ दिले ना, मग आपली लेंथ 10 पर्यंत आहे यस आणि इथं आपण ऑब्जेक्ट फक्त 3च घेतलेले, त्यामुळे Yes. येत असणार. एक्झॅक्टली, त्यामुळे येते. कुठे हँडल करायचे आपल्याला ते, यू आर करेक्ट. त्याच्यामुळे येते आपण ऑब्जेक्ट 3 ऍड केले, लेंथ 10 आहे, बट हँडल कुठे करायचे. सी फॉर लूप मध्ये ना, फॉर लूप मध्ये कुठे कुठे कंडिशन टाकायची, कंडिशन मध्ये कुठे टाकायचे.
Now see if I run it again now. Output नाही आहे, काही प्रिंट नाही केलं, but it will run, right? But if I uncomment this and I run it, it will give an error. What is happening here? See, if for loop array employee array dot length. So length किती आहे? 10 आहे रे. For loop 10 times चालेल. Okay. So employee array of I. The zeroth position ला हा employee object मिळेल आपल्याला. 1 position ला हा employee object मिळेल. Second position ला हा employee object मिळेल. But what about third position? Third position ला आपल्याला कोणताही employee object नाही आहे, तर इथे याच्यामध्ये null असेल. हे employee मध्ये हा जो ऑब्जेक्ट आहे EMP हा null असेल. देन आपण काय करतोय की EMP डॉट एम्प्लॉई आयडी म्हणजे null डॉट एम्प्लॉई आयडी. सो जेव्हा पण तुम्ही null वरती काही करता, राईट, ऑपरेशन करता, सो इन दॅट केस वी गेट null pointer exception. See here, this null pointer exception म्हणजे हा एम्प्लॉई जो ऑब्जेक्ट आहे जेव्हा थर्ड पोझिशनला असेल त्यावेळेस null असेल, वी आर डुईंग null then something, then that's why we are getting this null pointer exception. Cannot read field MP because employee is null. इथे दिलेला आहे त्याने. How we can handle it now? EMP not equals to null. Employee null नसेल तरच हा sys out execute करा, otherwise don't execute this sys out. So now we added condition here. If employee is not equals to null, then execute this, otherwise don't execute this. Now let's run it. See, now everything is working fine, no error, nothing. सिंपल आहे की जसा अरे आपण इंटिजर करत होतो ते इंटिजरची व्हॅल्यू ऍड केल्या, त्याला इटरेट केला, तसंच आपण एक एम्प्लॉईचा अरे क्रिएट केला, त्याच्यामध्ये एम्प्लॉईचे ऑब्जेक्ट्स ऍड केले क्रिएट करून, ओके, आणि त्याला इटरेट केल्यानंतर जसं एम्प्लॉईचा ऑब्जेक्ट मिळेल त्याच्यामधून आपण नंतर अजून व्हॅल्यूज इटरेट केला बाय लाईक दिस. आपण हे एम्प्लॉई डायरेक्टली प्रिंट करू तर याचे ऍड्रेसेस प्रिंट होतील. ओके, काय होतील प्रिंट इथे? ऍड्रेसेस. जसं आपण इंटिजर डायरेक्ट प्रिंट करतो, राईट, तसं हे डायरेक्ट प्रिंट नाही करू शकत आपण, राईट, याचे ऍड्रेसेस प्रिंट होते. हे 3 जे ऑब्जेक्ट आहेत त्याचे ऍड्रेसेस प्रिंट झाले, बाकीचे ऑब्जेक्ट्स असतील ते नल असतील, ते नल प्रिंट होतील आणि याचे हे ऍड्रेसेस. सो आपल्याला याच्यामध्ये व्हॅल्यूज पाहिजे, तर आपण EMP डॉट नेम सॅलरी, आय मीन सॅलरी अँड देन ID नेम अँड देन सॅलरी, हे व्हॅल्यूज आपण असं गेट केलं बाय युजिंग दिस. यू गॉट इट, राईट? याच्यामध्ये काय होतं ऑब्जेक्टमध्ये, ते याच्यामध्ये याचा ऍड्रेस प्रिंट होतो एम्प्लॉई मध्ये. ऍक्च्युली लेट मी टेल यू वन मोर थिंग की हा ऍड्रेस कसा प्रिंट होतो, राईट, हा जो ऍड्रेस आहे तो कसा प्रिंट होतो. तर काय होतं की जेव्हा आपण एखादा ऑब्जेक्ट प्रिंट करतो, राईट, तेव्हा इथे टू स्ट्रिंग मेथड ही एक जावाची मेथड आहे. टू स्ट्रिंग मेथड ही टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होत असते. आता आपण जेव्हा रन करू तेव्हा सेम व्हॅल्यू प्रिंट होईल. ओके, EMP डॉट टू स्ट्रिंग, बट व्हॅल्यू सेम आहे ऍड्रेसेस, बट नल डॉट टू स्ट्रिंग करतोय आपण तेव्हा नल पॉइंटर एक्सेप्शन येते. नल डॉट टू स्ट्रिंग करतोय म्हणजे कोणतीही मेथड आपण नल वरती जेव्हा काही ऑपरेशन करू, राईट, तेव्हा नल पॉइंटर एक्सेप्शन येईल. त्याच्यामुळे मेक शुअर कधीही करावं लागतं आपल्याला की जो काही ऑब्जेक्ट असेल इज इट नॉट इक्वल्स टू नल असेल तरच आपण काय ऑपरेशन करावं, अदरवाईज वी कॅनॉट डू. आपल्याला माहित नाही की कोणती व्हॅल्यू कधी नल असेल त्याच्यामध्ये, त्याच्यामुळे. तर ऍड्रेसेस कसे प्रिंट होतात की EMP डॉट टू स्ट्रिंग ही मेथड कॉल होत असते, म्हणून ते ऍड्रेसेस असे प्रिंट होत असतात. ओके, बट नसेल टू स्ट्रिंग मेथड कॉल तरी ऍड्रेसेस प्रिंट होतात. हाऊ इट इज प्रिंटिंग, राईट, ऍड्रेसेस प्रिंट होतात लाईक दिस. काय होतं की बाय डिफॉल्ट कंपायलर जेव्हा आपण ऑब्जेक्ट असतो, राईट, असं
त्यावेळेस तो डॉट टू स्ट्रिंग मेथड ऍड करत असतो. जेव्हा कंपाइल फाईल असेल राईट त्यावेळेस इथे डॉट टू स्ट्रिंग मेथड असते. सो लाईक दिस. जेव्हा आपण कंपाइल करतो त्यावेळेस नंतर आहे ॲज अन टू स्ट्रिंग इथे ऍड केलं जातं आणि त्याच्यामुळे ते ऑब्जेक्ट जे ऍड्रेसेस आहेत ते ऍड्रेसेस प्रिंट होतात. ओके. आता ही एम्प्लॉई डॉट टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होते. ही कुठून होते राईट? हा आपल्या एम्प्लॉई क्लासमध्ये तर टू स्ट्रिंग मेथड नाही आहे. इथे तर मेथड नाही आहे टू स्ट्रिंग मेथड राईट. तर ती कुठून कॉल होते टू स्ट्रिंग मेथड? तर मी आपण अजून परत डिटेलमध्ये पाहणार आहे. ओके. पण जे पण आपले क्लासेस असतात जावामध्ये, जे पण आपले नॉर्मल आपण जे क्लासेस क्रिएट करतो त्याचे सुपर क्लास हा ऑब्जेक्ट क्लास असतो. जावामध्ये एक ऑब्जेक्ट क्लास आहे. प्रत्येक जो क्लास असतो आपला त्याचा जो सुपर क्लास आहे तो ऑब्जेक्ट क्लास असतो. राईट. तर ऑब्जेक्ट क्लासमध्ये टू स्ट्रिंग मेथड आहे. ती टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होते. त्या टू स्ट्रिंग मध्ये लॉजिक आहे ऍड्रेस प्रिंट करण्याचं. ओके. लेट मी शो यू दॅट. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड इंटरनल थिंग. Implements object. नाही येते ते. ठीक आहे. Let's see that method power. Where is this method? This method. See, object dot class. तर हा जो ऑब्जेक्ट डॉट क्लास आहे ना हा जावाचा क्लास आहे. ओके. हा पब्लिक क्लास ऑब्जेक्ट हा जर बघितला तुम्ही तर हा जावा डॉट लँग डॉट पॅकेज मध्ये आहे. जावा डॉट लँग पॅकेज मध्ये आहे ऑब्जेक्ट क्लास. तर प्रत्येक क्लासचा जो सुपर क्लास असतो रे आपण जेव्हा पण क्लासेस क्रिएट करतो त्याचा जो सुपर क्लास असतो, सुपर क्लास सब क्लास आपण अजून नंतर इनहेरिटन्स मध्ये पाहणार आहे. बट रिमेंबर इट की जे पण आपले क्लासेस असतात जावामध्ये नॉर्मली तर प्रत्येक क्लासेसचा सुपर क्लास असतो तो ऑब्जेक्ट क्लास असतो. या ऑब्जेक्ट क्लासमध्ये देर आर नाईन मेथड्स आय थिंक. ओके. माइट बी रॉंग बट 9 methods. So like get class is the one method, hash code is one method, equals is one method, clone is one method, toString is also one method. याच्यामध्ये काय करतो आपण get class dot class get name, then इथे @ ऍड करतो आणि then integer dot to hex string hash code म्हणजे हा ऍड्रेस कॅल्क्युलेट करता आणि प्रिंट करता. सो आता जर आउटपुट तुम्ही पाहिलं राईट तर काय आहे क्लास नेम, इथे क्लास नेम येतं, देन @ आणि देन जो काय हॅश कोड आहे लेवलचा ऍड्रेसचा तो हॅश कोड येतो. ओके. सो नाव सी की सपोज हे टू स्ट्रिंग नसेल तरी तेच प्रिंट होतं. सो इट इज प्रूव्हन दॅट राईट की इंटरनली हे टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करतं. आता आपण तरी एक्झिक्यूट केलं तरी सेम येतं एम्प्लॉई @ this. हा कुठून कोड एक्झिक्यूट होतो? ऑब्जेक्ट क्लास मधून होतो रे टू स्ट्रिंग मेथडचा हा कोड एक्झिक्यूट होतो. तर हे काय प्रूव्ह करतं की बाबा इथे जर एम्प्लॉई डॉट टू स्ट्रिंग नसेल तरी इथे कंपायलर ऍड करतं आणि इथे टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होत असते. टू स्ट्रिंग मेथड. तर टू स्ट्रिंग मेथड कुठून कॉल होत असते तर प्रत्येक क्लासचा जो सुपर क्लास असतो राईट हे जेवढे पण आपले क्लासेस असतात सगळे जेवढे क्लासेस आपण क्रिएट केले प्रत्येक क्लासचा जो सुपर क्लास असतो तो हा ऑब्जेक्ट क्लास असतो. राईट. का असतो कशासाठी असतो ते आपण नंतर पुढे डिटेल्स मध्ये पाहू. रिमेंबर इट प्रत्येक क्लासचा जो सुपर क्लास असतो तो ऑब्जेक्ट क्लास असतो. त्याच्यामध्ये काही मेथड्स वगैरे आहेत ते आपल्याला गरज पडतात. तर ते मतलब बाय डिफॉल्ट ही टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होते. काही मेथड्स आपण कॉल करू शकतो लाईक क्लोन मेथड वी कॅन कॉल. क्लोन म्हणजे सपोज की आपला एक ऑब्जेक्ट आहे त्याचा सेम कॉपी आपल्याला क्रिएट करायची आहे मिरर कॉपी त्यावेळेस क्लोन ही मेथड कॉल करतो आपण. नंतर इक्वल्स मेथड आहे आपण जे कंपॅरिझन साठी चेक करतो. ओके. तर त्यावेळेस इक्वल्स मेथड चेक होते. अजून लेट मी शो यू दिस वन राईट इक्वल्स मेथड पण चेक कर बघा. इफ सपोज हा ऑब्जेक्ट आहे obj1 क्लासचा ऑब्जेक्ट आहे डॉट इक्वल्स इथे येऊन जाते रे
लाईक obj2 ते कंडिशन मध्ये टाकलं आपण. both object are same. आता ही इक्वल मेथड आहे, ही इक्वल मेथड कुठून कॉल होते? अगेन दिस इक्वल मेथड इज कॉल्ड फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट क्लास. ऑब्जेक्ट क्लासची इक्वल मेथड आहे. ठीक आहे, आपल्याला यूज असं प्रत्येक कोणत्याही क्लासची मेथड यूज करता येत नाही रे. आता इथे मध्ये आपण यूज का करू शकतो? कारण की इथे बाय डिफॉल्ट या प्रत्येक क्लासेचा सुपर क्लास एक ऑब्जेक्ट क्लास असतो, त्याच्यावर आपण या मेथड्स इझिली कॉल करू शकतो. प्रिंट नाही मेसेज झाला, ओके, त्याच्यामुळे ते इक्वल्स नाही आहेत. सपोज obj1 आणि इथे पण obj1च दिला आपण, म्हणजे दोन्ही सेमच दिलेत राईट चेकिंगला, तर या केसमध्ये हे प्रिंट होईल बोथ ऑब्जेक्ट्स आर सेम. ही इक्वल मेथड कुठून कॉल झाली? अगेन दिस ऑब्जेक्ट क्लास मधून. राईट, सो मोस्ट ऑफ द म्हणजे आपण बऱ्याच वेळा असं कॉल करत असतो राईट, बट आपल्याला अवेअर नसतं मोस्टली. आय मीन जे एक्सपिरियन्स लोक असतात त्यांनाही माहित नसतं की ऑब्जेक्ट क्लास काय असतो. आणि हे इथून जे प्रिंट होतं राईट, हा ऍड्रेस इथे आता प्रिंट होतो, हा ऍक्च्युअली ऍड्रेस कुठून कसा प्रिंट होतो? तर हा ऑब्जेक्ट क्लास मधून प्रिंट होत असतो. इथे टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होत असते. काही क्वेश्चन कोणाला याच्यावरती? हे ऑब्जेक्ट्स प्रिंट होतात. This is an extra information to you. No question, right? Okay, I'm taking as no question and you understood everything. Okay, not like you have not understood nothing. ठीक आहे. अँड जर का समजलं नसेल तर एनिवे कधीही तुम्ही स्टॉप करा. ओके, तुम्हाला समजल्याशिवाय आपण पुढे जाणार नाही, जायचंही नाही. डोंट वरी. ठीक आहे, सो काही नसेल कळाली तरी ठीक आहे, लेट इट बी. आपण पुढे अजून पाहणार. ओके, बट इथे दाखवायचं होतं की कसं प्रिंट होतं आहे तुम्हाला सिस्टमला डॉट प्रिंट मध्ये एम्प्लॉईचं ऑब्जेक्ट. तर अजून एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तर सपोज की हा जो एम्प्लॉई क्लास आहे राईट, एम्प्लॉई क्लासमध्ये टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होते तेव्हा ऍड्रेस प्रिंट होतो. तर जर सपोज आपण एम्प्लॉई क्लासमध्ये टू स्ट्रिंग मेथडच लिहिली इथे, सिमिलरली जशी ती टू स्ट्रिंग मेथड आहे तशीच आपण सिमिलरली ते टू स्ट्रिंग मेथड लिहिली. ऍक्च्युअली आपण टाईपही करू शकतो, अदरवाइज आपण डायरेक्टली जनरेट पण करू शकतो टू स्ट्रिंग मेथड. सो सोर्सेस मध्ये जायचं आहे, इथे राईट क्लिक करायचं आहे, इथे सोर्स and then generate two string method म्हणून ऑप्शन असतो इथे, then generate it. तर एक टू स्ट्रिंग मेथड जनरेट झालेले आहे. आता सिमिलरली सो आता ऑब्जेक्ट प्रिंट केला राईट आपण, हा ऑब्जेक्ट वाला हा वाला राईट. आता पण इथे टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होईल, बट आता आपल्या क्लासमध्ये जो एम्प्लॉई क्लास आहे त्या क्लासमध्ये टू स्ट्रिंग मेथड असल्यामुळे ही टू स्ट्रिंग मेथड एक्झिक्यूट होईल. जर काही ते नसेल तर ते ऑब्जेक्ट क्लासकडे जातं, असेल तर आपल्या ऑब्जेक्ट आपल्याच क्लासची टू स्ट्रिंग मेथड एक्झिक्यूट होत असते. आता बघा हे एम्प्लॉई असं हे प्रिंट होईल स्ट्रिंग सगळी ऍज इट इज आपण जेव्हा रन करू तेव्हा. इथे सी एम्प्लॉई, एम्प्लॉई आयडी, नेम आणि सॅलरी. सो या फॉर्मॅटमध्ये आता प्रिंट झालं. हे कुठून आलं? आता हे इथून ही टू स्ट्रिंग मेथड कॉल झाली तेव्हा आपल्याला ते तिकडे आउटपुट दिसलं लाईक दिस. म्हणजे आपण आपल्या क्लासमध्ये जर टू स्ट्रिंग मेथड डायरेक्ट केली तर ते ऑब्जेक्ट क्लासमध्ये होणार नाही. जर आपल्या क्लासमध्ये टू स्ट्रिंग मेथड नसेल तर ऑब्जेक्ट क्लासमधली टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होईल. एनी डाऊट ऑन दिस? म्हणजे हे हा कोड लिहिण्याची गरज नाही, डायरेक्टली तुमचा जो क्लास आहे त्या क्लासमध्ये एक टू स्ट्रिंग मेथड ऍड करून द्या, तर ऑटोमॅटिकली जिथे ऑब्जेक्ट आपण प्रिंट करू तिथे त्या ठिकाणी त्या ऑब्जेक्टची इन्फॉर्मेशन प्रिंट होईल. रादर दॅन ऍड्रेस, जर टू स्ट्रिंग मेथड नसेल तर ऍड्रेस प्रिंट होईल. रादर दॅन ऍड्रेस जर आपल्याला इन्फॉर्मेशन प्रिंट करायची असेल तर आपल्याला टू स्ट्रिंग मेथड ओव्हरराईड करावं लागेल, तेव्हा ते
त्या ऑब्जेक्टची इन्फॉर्मेशन जिथे पण ऑब्जेक्ट प्रिंट करू आपण तिथे प्रिंट होत असते. काही डाऊट कोणाला? No doubt, right? So you got right. Everyone is good. Understood this. How to add this employee object and how to iterate that. It is similar with the integers. Okay, but just first take that and then print its values. Iterate its values by using directly if checking in for loop or override the toString method or write the toString method in the class and it will print the values as it is here. I doubt nahi re Jyoti. Sir, can you run the employee class? Employee class. Okay. See, we can run this employee class. Right click it, run as. See, we are not getting an option to run this employee class. So why we are not getting this option? Because in this employee class, we don't have main method. So we cannot run it. If we want to run this employee class, then we'll need to add the main method. Without main method, we cannot run the class in Java. I mean, for R. We can create its object, we can invoke its values, but this execution should start from the main method. We'll need the main method. We can add the main method, then will be able to run this class. If you add that string toString into the main method, can we get the addresses only? Oh, No, we'll get the null values, right? See, main method. Okay. Then this main method should be there, right? Then employee emp equals to new employee. Now we can print here, right? Sys out emp. Same object we are printing. Created object I'm printing here. It will print 0, null, and this 0 is the default values it will print or these values. Again, it is calling this toString method. अब आप लीजिए toString, हमारी जो toString method है वही call कर रहे हैं, but it will print the null values, right? Default values. We have not assigned anything. If you assign here, if we print it, again it will be. But if suppose we comment this method, then again it will print the address in this class. Employee this @ something, because this object is created at some address location, so it's printing that. yes, sir. Thank you. Okay. Okay. Thank you. Now let me tell you one more standard. Okay. Bola. Sir, in sysout, why you written this employee ID is equal to in double inverted plus in 2 times, means you written sysout 2 times the names. Where the here, right? Here. See here. So let's print it and then we'll see. Okay. आपण आता प्रिंट करू. हे कसं प्रिंट होते रे? हा वाला प्रिंटिंग झालं, राईट? आपल्याला कॉपी करू. We can copy it here. So this was the value printed, right? Now see here. So this employee is this employee, right? Ha employee as it is. Ha double quotes मध्ये, right? Then in square bracket, this EMP ID. This is again one double quotes, right? So this double quotes is started and this is ended double quotes. Okay, this employee. Then this will print as it is. So this is printed as it is here, right? Then this employee ID means this value of this variable. So we printed it in plus. So it will print the value rather than it printing as it is string. This we can change anything. Employee ID, this EMP, right? Like this. But for name, sir. the name is also right.
see the double quote started, double quotes ended. This name will be printed as it is here, and then this one, the value of this Plus variable okay. name. I Okay? understand. Okay. Similarly, this and then the salary will be printed, and this is the double quotes. I mean square bracket closed. Anyway, it is generated automatically. Okay, Java, I mean this Eclipse generated automatically, but we should know, right? So this is the string, this will print as it is, this is the string till this, then this double quotes, this is the values. Okay, then again this is the string, then the value, then this string, and then the value, and then the string, like this. Okay, thank you, sir. Okay, welcome. अजून काय क्वेश्चन कोणाला? No question, right? So, I mean, going forward, you can generate it, right? So this toString method, just any class, this employee class, अगर suppose employee class ची toString method generate करायचे, just right click here, okay, go to the source. Okay, you can take a note of this as well. Go to the source, then here we have generate toString method. Okay, you can click it, it's already there, that's why it is not printing. Okay, नसेल तर तुम्हाला toString method automatically generate करून देईल. जेवढे पण variables असतील त्या सर्व variables साठी automatic toString method generate करून देईल. Okay, now let me do one more standard. Okay, now see, we have these variables, right? And we created this object here. आपण हा object इथे create केला, हा object इथे create केला, and then obj1 dot employee id, name, salary, like this आपण इथे assign करतो access करून. Okay, it's not a good practice की काही variables आहेत आणि आपण ते directly assign करतो, म्हणजे access करतोय हे variables, right? हे employee id, name and salary. Okay, it's not a good idea, because suppose in future की आपल्याला काही कंडिशन्स लावायचे तिथं, एम्प्लॉई आय डी शुड बी ग्रेटर दॅन 10 असतील तरच असाइन करायचे, अदरवाईज आपल्याला असाइन नाही करायचे. असे काही कंडिशन्स लावायचे असतील तर ऑलवेज कंपनीज मध्ये काय असतं की असे व्हेरिएबल्स डायरेक्टली कधीही कोणत्या ऑब्जेक्टचे असाइन नसतात करत. ओके, लाईक दिस. सी, इट इज वर्किंग, नॉट अन इश्यू. ओके, but industry standard says that don't directly access the values and assign the values, rather than create and getter setters, I mean get and set methods in this class to assign the values and to get the values. I mean to set the values and to get the values from these objects. So to access these variables with the methods, I mean don't access it directly, access these variables with the methods. So to access those variables, we can generate getters and setters. So getters and setters also we can generate it automatically. Let me show you. Just similarly, right click on this class, go to the source, and this generate getters and setters here. Now select the variables. कोणते variables select getter setter generate करायचे, like this. Okay, and just click on the generate. It will create getters and setters. जेव्हा पण तुम्ही प्रोजेक्ट वरती जाल वगैरे, राईट, ओके, जेव्हा तुम्ही प्रोजेक्ट करू, बेस्ट प्रॅक्टिस असेल जेवढे व्हेरिएबल्स असतात त्याच्यासाठी गेटर सेटर्स असतात. ओके, गेटर सेटर म्हणजे एक मेथड आहे, सिम्पली मेथड आहे ते गेटर अँड सेटर्स म्हणजे. ओके, जे काही आपले व्हेरिएबल असेल त्याला व्हॅल्यू सेट करण्यासाठी, जसे की आपण इथे आता सेट केले व्हॅल्यू, राईट, एम्प्लॉई आय डी इक्वल्स टू 1 उमेश दिस, हे आपण डायरेक्टली सेट केले, rather than आपण डायरेक्टली सेट न करता. ओके, ओबीजे डॉट आता सेट केलं आपण, सेटर मेथड आहे आपल्याकडे, सेव्ह नाही केली आपण आता. येस, गेट मीन्स ऍक्सेस व्हॅल्यूज. येस, सो सेव्ह दिस. सी,
नाव आपण डायरेक्टली ऍक्सेस करत होतो, सेट करत होतो. नाव आय एम obj1 dot set employee id. Okay, just give the number here 1. obj1 dot set name Umesh dot set salary $50F. CL. I mean directly accessing and assigning the values, other than we can use the setter method to set the values. So याचा काय बेनिफिट आहे? एक बेनिफिट आहे की सपोज की मला एम्प्लॉई शुड बी ग्रेटर दॅन और एम्प्लॉई शुड नॉट बी 0, एम्प्लॉई आयडी शुड नॉट बी 0, अशी कंडिशन चेक करायची असेल, किंवा सॅलरी शुड बी ग्रेटर दॅन 1000. ओके, लाईक दिस कंडिशन चेक करायचं असेल तर इझिली आपण ह्या सेटर मेथड मध्ये टाकू शकतो. राईट, इथे चेक होऊन जाईल. If empid is not equals to 0, then we'll assign it. Like this. Okay, else this out, we can display the message employee id should be greater than 0. Okay, now check it. See, suppose आपण इथे 0 दिला बाय मिस्टेकली, आपण रन केलं पूर्ण. सी एम्प्लॉई आयडी शुड बी ग्रेटर दॅन 0. हे एक एक्स्ट्रा फीचर आपल्याला भेटलं राईट या सेटर मेथड मुळे. डायरेक्टली असतं सपोज मी इथे 0 दिलं, इथे काही इश्यू नाही, कारण की आपण डायरेक्टली असाइन करतो, याच्यामध्ये काही हे नाही राईट. सीयर इथे 0 आलेला आहे, हे इथे 0 आलेला आहे. Right, I mean we can restrict some values. जर का आपल्याकडं सेटर मेथड्स असतील तर सेटर मेथड मध्ये आपण रेस्ट्रिक्ट करू शकतो. गेटर मेथड मध्ये पण आपण सपोज इथं प्रिंट करायची, राईट. आता प्रिंट जर तुम्ही पाहिलं इथं, सो आता याच्यामध्ये ते ऑप्शन नाही येणार, तिकडे आहे, याच्यामध्ये येईल तो ऑप्शन. आता एम्प्लॉई आहे, एम्प्लॉई नेम आहे, रादर दॅन गेट एम्प्लॉई आयडी. Get employee name, then get employee salary. They are get methods. Get name, get salary, okay, get employee ID. Set करायचे असतील तर set methods, get करायचे असतील तर get methods. तर गोइंग फॉरवर्ड रिमेंबर, काही ऑब्जेक्ट असेल त्याची व्हॅल्यू गेट सेट करायचे असतील तर गेटर सेटर्स मेथड त्याच्यामध्ये ऍड करायचे, त्याच्या थ्रू गेटर अँड सेटर्स value get and set करायचे. Okay, now we can change all these things here. obj2 इथे 2, इथे पण 1 we can give correct value. सो काय कळत नसेल तरी सांगा. ओके, जस्ट व्हॅल्यू आपण डायरेक्टली व्हेरिएबल असाइन करत होतो, पण ते न करता आपण गेटर सेटर मेथड थ्रू असाइन करतो. जेव्हा तुम्ही कोणते प्रोजेक्ट वगैरे पाहाल किंवा कंपनी जाते ते सगळे गेटर्स अँड सेटर्स असतात.
ओके. सो सेटरने आपण व्हॅल्यू सेट केलं आणि गेटरने आपण व्हॅल्यूज प्रिंट करत. सी सो 1 2 3 असं ते व्हॅल्यूज प्रिंट होतात. So rather than doing this directly, okay, we can call the getter setters of that objects. Okay, and आता जर पाहिलं तर की हे ऍक्सेसिबल होतात. ओके, आता सध्या जर पाहिलं तुम्ही तर इकडे आपण कोणी म्हणजे ऍक्सेस करू शकतो त्याला रे, ऍक्सेस करून सेट करू शकतो. जर का आपल्याला वाटत असेल की बाबा ते फक्त गेटर आणि सेटर थ्रू ऍक्सेस झाले पाहिजे, जे मेथड थ्रूच हे डायरेक्ट ऍक्सेस झाले नाही पाहिजे, तर इथे एक कीवर्ड असतो जावामध्ये आपण पाहणार आहे ते प्रायव्हेट म्हणून असतं. प्रायव्हेट म्हणजे याचं मिनिंग आहे की हे या क्लासमधून बाहेर कोणाला ऍक्सेस नाही होणार. प्रायव्हेट फ्लोट हे प्रायव्हेट झाली, ही प्रायव्हेट प्रॉपर्टी जशी असते ना, आपलं आपलं स्वतःचं घर असतं प्रायव्हेट आणि पब्लिक प्रॉपर्टी असते. पब्लिक मध्ये कोणी ऍक्सेस करू शकतं. आतापर्यंत हे पब्लिक असं होते की कुठे बाहेर ऍक्सेस होत होते, पण आता ह्याला प्रायव्हेट केलं म्हणजे हे बाहेर कुठे ऍक्सेस नाही होणार, फक्त गेटर आणि सेटर मेथड थ्रूच ऍक्सेस होतील. ओके, तर तुम्ही ते आपण ते ट्राय करू राईट. इथे आता हे रन कमेंट करू, जो की आपला जो पुराणा कोड होता तो. आता आपल्याला इथे एरर येते. सी दिस फील्ड एम्प्लॉयड इज नॉट विजिबल, हे विजिबल नाही आहे. आता पण त्याला प्रायव्हेट केलंय, ते विजिबल नाही. आता हे सगळे कोणतेही फील्ड डायरेक्ट विजिबल नाही आहेत. जे काही करायचे असतील तर आपण ह्या सेट आणि गेट थ्रूच ऍक्सेस करू शकतो त्याला. आपण आता ह्याला प्रायव्हेट करून टाकले. आता जर काही काय व्हॅल्यू असाइन करायची असतील, त्याच्या व्हॅल्यू गेट करायचे असतील तर ते सेटर आणि गेटर थ्रूच करता येतील, डायरेक्ट ऍक्सेस करता येणार आहेत, कारण आपण याला प्रायव्हेट बनवलेलं आहे. हे एक मॉडिफायर आहे, आपण डिटेल्स मध्ये पाहू. बट प्रायव्हेट प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी टाईप मध्ये हे प्रायव्हेट झालं आता या क्लास. हे कुठे बाहेर ऍक्सेस नाही होणार, हे फक्त मेथड्स थ्रू होईल ऍक्सेस. Okay. Hope you got it, all these things. ठीक आहे, आपण म्हणजे एम्प्लॉई क्लास वरतून गेलो. ओके, म्हणजे नॉन प्रिमिटिव्ह अरेस. ओके, नॉन प्रिमिटिव्ह अरे क्लिअर राईट, अँड ऑल दिस कन्सेप्ट वी डिस्कस्ड टिल नाउ. अगेन आपण या गोष्टी परत परत डिस्कस करणार आहे. आपण प्रॅक्टिस करत आणि अशा याच वेने करणार आहे प्रॅक्टिस पण सर्व काही. जे काही इंडस्ट्रीमध्ये स्टँडर्ड असेल त्याच वेळेने आपण प्रॅक्टिस करणार, जेणेकरून प्रोजेक्टवरती काम करताना किंवा जेव्हा प्लेस करता मी जेव्हा लाईव्ह प्रोजेक्टवरती काम करतो इझिली करू शकाल लाईक दॅट. काही क्वेश्चन कोणाला? So we done this, right? Now we'll see how to pass array to the method and return array from method. This is very simple. Okay, new pass array method. Okay, main just object create करूया, obj equals to new नॉर्मल मेथड आपण हे करू राईट. एक इंटीजर गेट ऍडिशन, int num1 comma int num2, int result num1 plus num2, then return result C. ओके, एक मेथड आहे. ओके, ते काय करेल मेथड दोन व्हॅल्यू घेईल इंटीजर टाईपच्या, त्याचे ऍडिशन करेल आणि तो रिझल्ट ज्यांनी या मेथड कॉल केले त्यांना ऍज इट इज रिटर्न करून देईल. हा रिटर्न केलेला आहे आपण. ठीक आहे, नॉर्मल झाला.
So we can call it, right? Obj dot get addition. We can pass the number 10, 50. आता आपण पास केलेला नंबर. ओके, वी कॅन एक्झिक्यूट दिस. काही कन्सोल वरती नाही दिसणार, काही प्रिंट वगैरे आपण केलेलं नाही कुठे काय. ओके, सो काय होतं की ही मेथड कॉल होईल, गेट ऍडिशन, दोन नंबर्स 10 and 50, 10 याच्यामध्ये येईल, 50 याच्यामध्ये येईल, त्याची ऍडिशन होईल, रिझल्ट होईल, रिझल्ट रिटर्न केला जाईल. म्हणजे इथं परत रिझल्ट आपण जेव्हा जिथून कॉल करतो, राईट, तिथे रिझल्ट रिटर्न होत असतो, राईट. तर तो आपल्याला काय करावा लागतो, स्टोअर करावा लागतो, राईट. आता हा जो रिझल्ट आहे तो रिझल्ट याच्यामध्ये स्टोअर करेल, या मेथडमध्ये स्टोअर होईल. आता आपण प्रिंट करूया. Addition result is see, addition result is 60. So आपण काय केलं, इंटिजर व्हॅल्यूज पास केल्या मेथडला. ओके, अँड रिझल्ट रिटर्न केला मेथड मधून. तो इंटिजर टाइपचा आहे म्हणून इथे आपण रिटर्न टाइपला इंटिजर दिलं. कोणता रिझल्ट आपण रिटर्न करणार आहे, हे रिझल्ट रिटर्न करते, त्याचा टाइप कोणता आहे, डेटा टाइप हा इंटिजर आहे म्हणून आपण इथे इंटिजर डेटा टाइप दिला. जी व्हॅल्यू आपण रिटर्न करणार आहे त्याचा डेटा टाइप इथे देत असतो. म्हणजे व्हॅल्यू आपण पास करणार त्याचा डेटा टाइप आणि तो कशामध्ये स्टोअर करणार, एक व्हेरिएबल नेम इथे देतो आपण. सिमिलरली आपण इथे व्हॅल्यू पास केले, त्याचा रिझल्ट रिटर्न होईल या मेथड मधून, हा इथे स्टोअर केला. इन सिमिलर वे वी कॅन pass the array, we can return the array. Okay, suppose की काल एक प्रोग्राम सांगितलं होतं आपण, अल्टरनेट इंडेक्स वाले एलिमेंट रिटर्न करायचे होते. एक एलिमेंट आपण पास करणार आहे, एक याला array okay, or simply int get alternate index element. आपल्याला एक ॲरे देणार आहे, इंटिजर ARR या मेथडला. तुम्ही विचार करत असाल की एवढं कशासाठी करायचं, राईट. तर काय असतं की सपोज ही मेथड आहे, राईट. या मेथडचं काम काय आहे की दोन व्हॅल्यू घेण्याने रिझल्ट रिटर्न करणे, राईट. आता इथे प्रिंट करून कामाचं नाहीये, म्हणजे इथे प्रिंट केलं आपण रिझल्ट, तर ते नाही करता येणार. सपोज दोन व्हॅल्यू आपल्याला पास करायचे आहेत आणि रिझल्ट दुसऱ्या ठिकाणी लागणार आहे, त्यावेळेस आपल्याला रिटर्न करावा लागतो तो रिझल्ट. आणि त्या व्हॅल्यू मेथड दिला, त्याचं ऑपरेशन ते करणार आणि जे काही रिझल्ट असेल कोड एक्झिक्यूट करून ते रिझल्ट रिटर्न करत असते. सिमिलरली ॲरे आपल्याला पास करायचं आहे आणि काही वेळेस आपल्याला त्या ॲरेमध्ये काही, सपोज आता इथे मला फक्त अल्टरनेट इंडेक्सचेच पाहिजे, मी ह्याला कम्प्लीट ॲरे पास करणार आहे मेथडला, मला अल्टरनेट इंडेक्सचे फक्त एलिमेंट्स या ॲरेमध्ये पाहिजेत रिटर्न मध्ये, बाकी नको आहेत मला. तर त्या केसमध्ये आपल्याला, राईट, एक मेथड लिहावी लागेल जिथे ॲरे पास होईल आणि ॲरे रिटर्न होईल. सिमिलरली लाईक दिस. ओके, अल्टरनेट एलिमेंट इंडेक्स. तर एक ॲरे क्रिएट करू आपण, जो की आपल्याला रिटर्न करावा लागणार आहे तो. सो रिटर्न इक्वल्स टू न्यू 10 साइज द्या. इंटिजर. ओके, आता जो आपला ॲरे असेल, राईट, आपल्याला अल्टरनेट इंडेक्स पाहिजेत. इंटिजर I इक्वल्स टू 0, I लेस दॅन, ही काय याची लेंथ असेल ती लेंथ I प्लस प्लस. ओके, आता सी की अल्टरनेट इंडेक्सचे आपल्याला पाहिजेत, अल्टरनेट इंडेक्स फक्त. आता हे आपल्याला प्रत्येक इंडेक्सचे एलिमेंट्स इथे भेटतील, राईट. अल्टरनेट इंडेक्सचे हवे असतील तर काय करायचं आपल्याला, I
प्लस इक्वल्स टू 2, राईट. फर्स्ट मिळेल, नंतर थर्ड मिळेल, या सेकंड मिळेल, नंतर फोर्थ मिळेल, लाईक दिस, राईट. आपल्याला अल्टरनेट पाहिजे. त्याच्यामुळे आपण हा जो आय आहे नॉर्मली कसं 1 प्लस प्लस 1 ने इन्क्रीमेंट करत जातो. आता आपल्याला इथं 0चा प्रिंट केला की 1चा नको आहे, डायरेक्टली 2चा हवा आहे. 2चा प्रिंट केला 3चा नको आहे. अल्टरनेट इंडेक्स त्यालाच म्हणतात, राईट. फर्स्ट 0चा प्रिंट केला की 1चा नको आहे मला, नंतरचा एलिमेंट हवा आहे सेकंड पोझिशनचा, नंतर थर्डचा नको आहे, या सेकंडचा नको आहे, थर्डचा हवा आहे, फोर्थचा नको आहे, फिफ्थचा हवा आहे, लाईक दिस. ते करण्यासाठी आपण ह्याला 2 ने इन्क्रीमेंट केला आयला. ठीक आहे, तेव्हा आपल्याला अल्टरनेट इंडेक्स मिळतील, राईट. त्याच्यामुळे and then this so return of so j एक आपण इथे इनिशियलाइज करू, जो की आपल्याला वरती लागणार आहे j इक्वल्स टू 0, return of j. जे का घेतला मी, या ॲरेमध्ये आपल्याला 0 पासून स्टार्ट करायचं रे. हा तर आहे कसा आहे, 0 असेल, नंतर डायरेक्टली 1 असेल, नंतर डायरेक्टली 3 असेल, लाईक दिस. आपल्याला स्टोअर करताना याच्यामध्ये 0 पासून स्टोअर करायचे आहेत, राईट. त्याच्यासाठी मी हा जे एक्स्ट्रा घेतला, जे की जे 0 पासून स्टार्ट होईल, आणि त्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे इथे, सो ARR ऑफ आय, याच्यामध्ये एलिमेंट्स याच्यामध्ये असाइन्स होतील. असाइन झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, जे प्लस प्लस करायचं, जे हा 1 ना इन्क्रीमेंट होत जाईल. आता याच्यामध्ये आपण सगळे एलिमेंट्स घेतलेले आहेत याच्यामध्ये. नंतर आपण याला रिटर्न करून देऊ, रिटर्न रेट. अरे नेम चेंज करू याचा. आता रिटर्न काय करतोय आपण, रिटर्न ॲरे करतो. याचा टाईप काय आहे, इंटिजर ॲरे आहे. सिमिलर याचा रिटर्न टाईप इथे दिला. त्याच्यामध्ये पास काय करणार आहे आपण, एक ॲरे पास करणार आहे या मेथडमध्ये. तर एक ॲरे क्रिएट करू इथं आपण, इंटिजर ARR. ठीक आहे, इथेच याला व्हॅल्यू असाइन करू 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, then 90. याला पास करू. ARR पास करायचं आहे, अरे पास करणार आहे आपण इथे. सो ऑब्जेक्ट वरती करावं लागेल आपल्याला, obj डॉट गेट. तर आपण मेथड कॉल केली, त्याला ॲरे पास केला, ॲरेमध्ये व्हॅल्यूज आहेत, या ॲरेच्या व्हॅल्यू इथे येतील. इथे ऑपरेशन चेक होईल, अल्टरनेट इंडेक्स वाले ॲरेचे जे एलिमेंट्स असतील ते ॲरेमध्ये स्टोअर होतील आणि ते रिझल्ट रिटर्न होईल. आता इथे आपल्याला स्टोअर करायचा आहे तो रिझल्ट, जो रिटर्न असेल तो. ॲरे रिझल्ट एंड. आता परत त्याला इटरेट करायचं आपल्याला. आता फॉर ईच आपण करू शकतो, राईट. सॉरी, सी सॉर्ट ऑफ आय. आता पहा इथे ॲरेमध्ये 10, 20, 30, 40, 50, 70 सिक्वेन्स नाही आहेत, पण त्याचे अल्टरनेट इंडेक्स वाले एलिमेंट्स फक्त प्रिंट होतील आता याच्यामध्ये. The addition is this, okay. Then see 10, then 20 is not printed, 30, then 40 is not printed, 50, 60 not, 70, 90, बाकीचे जे असतात त्याची साईज 0, 0, 0 जेवढे कसं ते प्रिंट झालेत. म्हणजे द पर्पज ऑफ दिस कोड इज दॅट की ॲरे कसा पास करायचा मेथडला. ओके, ॲरे क्रिएट केला, जर पास करता असेल तर आपल्याला इथं ॲरे द्यावं लागतं, राईट. दिस टाईप ऑफ इंटी, देन array symbol, then इथे variable name any.
रिटर्न करायचं असेल तर आपल्याला इथे ॲरे आणि then इथून आपण रिटर्न करू शकतो ॲरे. होप यू ऑल गॉट इट. काही क्वेश्चन? Like this integer normal values, we pass the array to the method and we return that array from method. काही क्वेश्चन असतील कोणाला विचारा. ओके. आणि जे असाइनमेंट दिलेले आहेत काल, ओके, प्लीज वर्क ऑन दॅट अँड फिनिश दॅट दोज असाइनमेंट्स. दोज आर व्हेरी इझी. ओके, थिंक, ओके, ट्राय ऑन दॅट. If still not working, you are not able to solve, let me know. Okay, I will take that programs. I will give you some more assignment today again. Okay, try using this for each loop whenever required. Okay, जिथे जिथे यूज करू शकते for each loop करा. ट्राय करा मेथडला ॲरे पास करणे, मेथडमधून रिटर्न करणे, लाईक दिस ऍक्टिव्हिटीज. ओके, जे काय असतील ते. एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट ऍड करा, ते चेक करा. ओके, एबल टू ऍड अँड प्रिंट इट. हां, सी विचार प्लेसमेंटच्या एक्सपिरियन्स. ॲक्च्युली मोस्टली तिथं एक्सपिरियन्सली लोक असल्यामुळे ते एक्सपिरियन्स टाकतात, पण येतात फ्रेशर पण येतील. ओके, काही ठिकाणी फ्रेशर्स असतील तर ते येतात. तिथे एक जणच पोस्ट करते सध्या. जेव्हा बाकी लोक पोस्ट करतील तेव्हा जशी काही रिक्वायरमेंट असेल फ्रेशरसाठी, तर फ्रेशरसाठी तिथे येईल ओपनिंग्स. अदरवाईज बाकी तर आहेच. ओके, एनडीड आहे, नोकरी बेस्ड आहे फ्रेशरसाठी. नोकरीवरती अकाउंट क्रिएट करून यू कॅन स्टार्ट सर्च. अजून कोणाला काही डाऊट? Otherwise it's a 10, we can stop. So remaining thing and some more problems. Okay, आपण उद्या पाहू how array will be created on heap and काही problems on the array आपण पाहूया उद्या. अटेंडन्स मार्क करा कोणाचे काय असतील तर. मला काही क्वेश्चन्स नसतील तर आपण स्टॉप करू इथे. ओके, we'll connect tomorrow. We'll see. Okay, if no questions, I'm stopping this. Thanks. आवाज नाही येत सर, परत येतो बोला. हॅलो, हा बोला. सर हा रिटर्नचा कन्सेप्ट मला काही कळलं नाही याच्यामध्ये. म्हणजे पहिल्यापासून रिटर्नचा रिटर्न म्हणजे काय, ऍक्च्युअली कन्सेप्ट काय आहे? रिटर्न मध्ये काय असतं की ओके, गुड क्वेश्चन. अगेन आपण प्लेसमेंट कोड माइंड विल जस्ट गिव प्लेसमेंट असिस्टन्स. एम आय राइट? Yes, we'll give the placement assistance. If we suppose some of our friends companies have an opening, okay, we'll give that openings also. We'll work on that. Okay, if you have a good knowledge, right, then I don't think you require much. I mean, even if suppose एक जरी कॉल तुम्हाला भेटला, ओके, इंटरव्ह्यूचा, तर तुम्हाला ते क्रॅक करण्याचं एवढं नॉलेज असेल तुमच्याकडे, आय डोंट थिंक की तुम्हाला खूप काही प्लेसमेंटची गरज आहे. सो first get the knowledge, okay, how this everything is working, what is this, do more practice. because practice असेल, राईट, एक जरी इंटरव्ह्यूची ऑपॉर्च्युनिटी भेटते तर ते मिस होता कामा नये, राईट. सो डू प्रिपरेशन ॲट दॅट लेवल. इंटरव्ह्यू ओपनिंग आहेत, खूप सारे ओपनिंग आहेत. जावाला तर एवढे ओपनिंग आहेत की यू डोंट थिंक. ओके, खूप सारे ओपनिंग आहेत, बट त्या क्वालिटीचे लोक असतील भेटत नाहीत. सो त्याचा प्रॉब्लेम आहे. बरेचसे लोक नॉलेज घेत नाहीत आणि इंटरव्ह्यू द्यायला स्टार्ट करतात. इव्हन डिग्री झालेली असते, 4 वर्षाची कॉम्प्युटरची डिग्री झालेली असते IT, पण त्यांना ओप्स कन्सेप्ट व्यवस्थित माहित नसतात प्रॅक्टिकली. काय ना सर, ॲरेचा एखादा प्रॉब्लेम जर दिला की रिव्हर्स करा ॲरे, ॲरेमधला लार्ज एलिमेंट फाइंड करा,
स्मॉल एलिमेंट फाइंड करा. तर ते साधे सिंपल प्रोग्राम्स लिहिता येत नाहीत आणि लोकांना वाटतं की मला प्लेसमेंट भेटली पाहिजे. इट्स नॉट फेअर, राईट? सो कंपनी तुम्हाला पैसे द्यायचे, तुम्हाला त्या लेवलचं प्रॉपर नॉलेज असलं पाहिजे. म्हणजे असं कोणी कसंही पैसे नाही वाटणार. ओके, काही कंपनी वाटतात, TCS, इन्फोसिस वगैरे वगैरे. एकदा तुम्हाला थोडेसे छोटी ॲप्टिट्यूड असते, नशिबाने क्रॅक झाले तर झाली, करतायत, पण तिथं काय त्या लेवलचं काम पण नसतं, राईट? ओके, I don't prefer to join the Infosys, TCS and Wipros, Tech Mahindra at fresher level. Okay, if you have a good knowledge and if you are able to work on the project directly, then try to find the small companies. Okay, जेवढे स्मॉल कंपनी असेल तेवढं लर्निंग बेटर चांगलं मिळेल. इन्फोसिस, TCS मध्ये काही लर्निंग वगैरे भेटत नाही आहे जास्त. ओके, हां. सो तर शैलेश सरांचा प्रश्न होता की रिटर्नची कन्सेप्ट नाही कळाली, राईट? ओके, ठीक आहे, गुड. आता रिटर्नचं काय असतं हे बघा, की आता मोस्टली आपण काय करत होतो की इथेच कॅल्क्युलेशन करायचं आणि इथेच व्हॅल्यू प्रिंट करायचं, बरोबर शैलेश सर? हो सर. इथेच रिझल्ट प्रिंट करून द्यायचं. ओके, आता हे प्रिंट ॲज तुमच्यासाठी आपण प्रिंट करतो किंवा तुम्हाला समजावं की हे असं वर्क होते लाईक दॅट. म्हणजे ऍक्च्युअल प्रोजेक्टमध्ये काय असतं माहिती आहे का, की असे मेथड्स लिहिलेले असतात, तिथं रिझल्ट प्रिंट करायचं नसतं. तिथे काय असतं की एक मेथड लिहिली, सपोज मी एक मेथड लिहिली, राईट? मला एक लॉजिक लिहायला लावलं, सिम्पल काय की मला एक ॲडिशनचं लॉजिक लिहायला लावलं, मी ती मेथड लिहून ठेवली. मी इथं प्रिंट नाही करणार. आता हीच मेथड बाकीचे 10 लोक यूज करणार आहेत, तर ते काय करणार, ह्या मेथडला 2 व्हॅल्यू पास करणार, आपल्या मेथडनं ते ॲडिशन करून तो रिझल्ट त्यांना रिटर्न करून दिला पाहिजे. तो रिझल्ट नंतर ते पुढे अजून दुसरीकडे कुठेतरी यूज करणार, काय अजून कॅल्क्युलेशनला, हा ॲडिशनचा रिझल्ट, राईट? तर इथे प्रिंट करून काही उपयोग होणार नाही. तर काय करायचं असतं की आपल्याला मेथडमध्ये आपलं कोडिंग करायचं असतं, जो फायनल रिझल्ट येतो तो रिझल्ट त्या मेथडमध्ये रिटर्न करून द्यायचा असतो. जे पण या मेथडला कॉल करतील तर ते रिझल्ट ऍक्सेस करतील आणि नंतर बाकीचं कोडिंग अजून जे पुढे असेल तर ते करतील ते कोडिंग. ओके, हे एक सिंपल याच्यासाठी झालं की मेथडला व्हॅल्यू पास केल्यानंतर आपल्याला त्या मेथडमधून रिझल्ट रिटर्न करायचा असतो. तर रिटर्न कसा करायचा आहे, तर इथे डेटा टाईप द्यायचा असतो. जे काही व्हॅल्यू आपण या मेथडमधून जी व्हॅल्यू रिटर्न करणार आहे तो डेटा टाईप इथे द्यायचा असतो आणि इथून एक रिटर्न स्टेटमेंट लिहायचं असतं, रिटर्न, आणि ते जे काही आपण रिझल्ट देतो दिल्यानंतर या मेथडला कोणी कॉल केलं तर त्यांना हा ॲडिशनचा रिझल्ट रिटर्न जिथून कॉल केलाय तिथे हा रिझल्ट त्यांना मिळून जाईल. इथं प्रिंट करून काही उपयोग होणार नाही, राईट? ऍक्च्युअल जेव्हा प्रोजेक्ट आपण करत असतो त्या प्रोजेक्टमध्ये असे मेथड्स असतात की तिथं कॅल्क्युलेशन्स असतात आणि ते कॅल्क्युलेशन रिटर्न केलं जातं आणि तिथून नंतर ते अजून पुढचं काही कॅल्क्युलेशन करायचं असेल तर कॅल्क्युलेशन करत असतात, राईट? सपोज यू टेकन बँकिंग एक्झाम्पल. ओके, सपोज की तुम्ही पैसे विथड्रॉ केले. ओके, तर एक मेथड तुम्हाला लिहावी लागेल ज्या मेथडमध्ये असेल की तुमचा करंट बॅलन्स किती आहे आणि तुम्ही किती पैसे विथड्रॉ केले, राईट? सपोज करंट बॅलन्स आहे 10,000, विथड्रॉ केले 5,000, हे इथं डिडक्शन होईल आणि एखादा रिझल्ट जो काही 5,000 बॅलन्स असेल तो रिटर्न होईल आणि नंतर तुमचा बॅलन्स अपडेट होईल की नवीन बॅलन्स जो अपडेट होईल तो 5,000 अपडेट होईल डेटाबेसला, लाईक दॅट. ओके, जे काही ऑपरेशन्स असतील ते आपल्याला मेथडमधून रिटर्न करायचे असतात. सिमिलरली जसं हे नॉर्मल व्हॅल्यूज, ओके, हे नॉर्मल व्हॅल्यूज तशी झाली तसेच आपण एखादा ॲरे केला. आता हे तर काय केलं आपण, सपोज की तुम्हाला सांगितलं, ओके, तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही अशी एक मेथड लिहा जिथे तुम्हाला ॲरे ॲज अन इनपुट दिलं जाईल. कोणताही या ॲरेमध्ये किती व्हॅल्यू असतील, 1000 व्हॅल्यूज असतील, तर त्या ॲरेमधून तुम्हाला फक्त अल्टरनेट इंडेक्सवालेच एलिमेंट रिटर्न करायचे, बाकी कोणतेही द्यायचे नाही. तर तुम्ही काय करणार की तुम्हाला एक ॲरे ॲज अन इनपुट घ्यावं लागेल तुमच्या मेथडमध्ये. ओके, तुम्हाला फक्त एवढी एक ही मेथड लिहायची असते. ॲज अन आम्ही जेव्हा कोडिंग करत होतो कंपनीमध्ये तेव्हा सांगितलं असतं की तुम्ही एक मेथड लिहा की जिथे ॲरे तुम्हाला इनपुट दिला जाईल आणि त्याचे अल्टरनेट इंडेक्सवाले एलिमेंट तुम्हाला रिटर्न करून द्यायचे. तर आपण अज्युम करायचं की इथे एक ॲरे आपल्याला येणार आहे, त्याच्यामुळे आपण ॲज अन इथं ॲरे टाईप दिला. नंतर आपल्याला काय करायचं आहे, तो ॲरेमध्ये इटरेट करायचं आहे आणि त्याचे अल्टरनेट इंडेक्सवाले एलिमेंट्स एका ॲरेमध्ये दुसऱ्या एका ॲरेमध्ये स्टोअर करायचे आहेत आणि ते इथून रिटर्न करून द्यायचे. ते इथून रिटर्न केले की जे पण आपल्या या मेथडला ॲरे पास करतील त्यांना अल्टरनेट इंडेक्सवाले एलिमेंट्स ॲज अन आउटपुट रिटर्न मिळून जाईल. आता सपोज अजून एक एक्झाम्पल आहे की सपोज तुम्हाला सांगितलं की ॲरे देणार आम्ही, त्याच्यामध्ये 1000 एलिमेंट्स असतील.
ओके 1000 एलिमेंट्स असतील त्या अरेमध्ये, त्याच्यामध्ये सर्वात स्मॉलर व्हॅल्यू कोणती आहे ते रिटर्न करून द्यायचे. जे की आपण काल मी प्रोग्राम दिला होता तुम्हाला. तर तुम्हाला काय करायचं, लॉजिक लिहायचंय, अरे इनपुट येईल, इथे लॉजिक लिहायचंय की अरे मधला पूर्ण अरे इटरेट करायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये चेक करायचं आहे की कोणता एलिमेंट हा स्मॉलर आहे. सपोज आता मी हा अरे सिम्पल घेतलाय, काही लोकांनी असं केलं की 0th एलिमेंटचा ॲज अ स्मॉलर घेतला. नाही, नॉट इट लाईक दिस गाईज. सपोज 100 दिला हा आणि हिअर इट इज अ 10. नाव तुम्हाला सांगितलं की या अरे मधला स्मॉलर एलिमेंट कोणता आहे रिटर्न करून द्या. राईट नाव समवन प्रिंटेड की 0th एलिमेंट, 0th 100 आहे, हा तर काही स्मॉलर नाही. राईट स्मॉलर एलिमेंट इज 10. तर तुम्हाला पूर्ण अरे इटरेट करावं लागेल, चेक करावं लागेल, अरेमध्ये प्रत्येक एलिमेंट चेक करावं लागेल की स्मॉलर एलिमेंट कोणता आहे आणि तो स्टोअर करून नंतर तुम्हाला ॲज अन आता फक्त एक व्हॅल्यू रिटर्न करायची असेल तर इथे इंटिजर येईल. आता इथे अरे रिटर्न करायचा होता मला म्हणून मी इथे अरे घेतला. सपोज की फक्त एक स्मॉलर व्हॅल्यू रिटर्न करायची तेव्हा फक्त इंटिजर घ्यायचा आणि इथून फक्त इंटिजर व्हॅल्यू रिटर्न करायची. सपोज की लार्ज व्हॅल्यू रिटर्न करायचं लॉजिक लिहायचं आहे तर सिमिलर अशीच एक मेथड लिहायची, त्याच्यामध्ये लॉजिक लिहायचं. ओके आणि तो रिटर्न करून द्यायचा रिझल्ट. सो असं कोडिंग असतं बेसिकली. हे सिसआउट वगैरे आपण हे ॲज अ बिगिनर असल्यामुळे आपण इथं प्रिंट वगैरे करत होतो. असं प्रिंट वगैरे नसतं की हे स्टँडर्ड कोडिंग असतं की ॲज अ इनपुट घ्यायचं, कोडिंग करायचं, कॅल्क्युलेशन करायचं आणि तो रिझल्ट हा मेथडमधून रिटर्न करायचा. रिटर्न करण्यासाठी कसं करतात हे आणि घेताना कसं घ्यायचं तर ते इथे द्यावं लागतं आपल्याला. होप यू अंडरस्टूड शैलेश. सर येस सर. ओके अजून काय क्वेश्चन कोणाला? सर मी जास्त प्रोग्राम लिहिले नाहीत तुम्ही दिलेला असाइनमेंट. 2-3 लिहिले तर त्याच्यामध्ये एरर दाखवा लागले, तर सॉल्व्ह करता येत नाही सर. वी कॅन कनेक्ट राईट. तुम्ही कॉल केला पाहिजे मला किंवा तुम्ही मला काय करा की सिम्पली जर कोणाला काही एरर येत असतील राईट तर सिम्पली माझा नंबर आहे व्हॉट्सअपचा, मला फक्त ते जो काही एरर येतो तेवढं प्रिंट म्हणजे प्रोग्राम आणि त्याच्या खालती एरर ते फक्त व्हॉट्सअपवरती फोटो काढून पाठवत जावा. मी काय ते एरर ते तुम्हाला पटकन सांगून देते. ओके स्क्रीन शेअर करू का सर? हां आता करू शकता स्क्रीन शेअर. आता स्क्रीन शेअर बाकी अदर्स कोणाला काही डाऊट नसतील तर तुम्ही ड्रॉप करू शकता. ओके अदरवाईज तुम्हाला पाहिजे असतील तर पाहू शकता. ठीक आहे करा स्क्रीन शेअर करा तुम्ही सर. आय एम स्टॉपिंग माय स्क्रीन शेअर. सर इंटरनेट कनेक्शन थोडंसं स्लो